We will choose out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering and sickness and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tạng thịnh, ý thứ pháp hồi cấp nhớ thiết chúng sanh. Kinh chuyên diệu pháp luân nhau đạo hạ môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đạc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Su Che Do Ye Ở La Hờ Đi San Miao San Phổ Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai zhen xue yi. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật菩萨、师父上人、各位善知、社会比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。Slide 320 of the Amitabha Sutra, cái tấm số 320 của kinh Phật thuyết A Di Đà. Shariputra, what do you think? Why is this Buddha called Amitabha? Shariputra, the brilliance of Buddha's light is measureless, illuminating the lands of the 10 directions everywhere without obstruction. For this reason, he's called Amitabha. 舍利佛，于如意云何？彼佛何故号阿弥陀？舍利佛，彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀。Này xá lợi Phật, ý ông nghĩ sao? Tại sao Đức Phật kia có tên là A Di Đà? Này xá lợi Phật, Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng, chiếu suốt 10 phương cõi nước, không bị chướng ngại, cho nên có tên là A Di Đà. Just a while ago, in an earlier part of the sutra, we talked about, the sutra describes about the wonderful, dependent, and the proper retribution. Mới vừa rồi kinh mới giảng xong cái phần chánh với y báo. And here now we're talking about the proper retribution. Bây giờ nói về cái phần chánh báo, cái phần chánh báo. Here, the proper retribution refers to both the host and the companion. Chánh báo vừa nói vừa chủ, vừa bạn luôn. Okay.
So why do we recite this Buddha's name? Tại sao mình niệm cái danh hiệu ngài A Di Đà? Oh, I'm sorry. Sorry. 之前讲到那个依报之圣，那现在这里在讲这个正报之妙。那正报呢是有主有伴的。So why do we recite Buddha's name? This name here represents the Amitabha's limitless wisdom. 所以为什么要念佛名号呢？那这个佛名号呢，是代表佛无量的智慧。Tại sao mình niệm cái hồng danh của Phật? Cái hồng danh của ngài là tượng trưng cho cái trí huệ vô tận. What matters in Buddhism is about wisdom. It's knowing the right things, and so Amitabha here translates Sanskrit. It translates as limitless. Amita is limitless. 所以在佛教里面，最重要的是智慧。那这个阿弥陀在这里是梵语的无量。Tượng trưng với trí huệ, tên của Phật là tượng trưng với trí huệ. Cái A Di Đà là tiếng Phạn, có thể dịch ra là vô lượng. So Shakyamuni Buddha here uses the Amitabha's name to capture limitless space and limitless time. Space is represented by light, which spans the 10 directions. And time here represents his lifespan, spans the 3 periods of time. 所以释迦牟尼佛用这个佛的名字呢，来解释这个无量的空间跟时间。那空间就是用这个光代表十个方向，还有就是时间是用这个时间是表示这个寿命。Ngài Đức Phật Thích Ca dùng cái tên của A Di Đà để mà biểu tượng cho cái vô lượng không gian. Không gian là bằng cách cái ánh sáng, cái màu sáng á, ánh sáng á, nó đi khắp hết tất cả không gian. Và cũng cái tên A Di Đà cũng là biểu tượng cho cái vô lượng thời gian. Thời gian này là nói về cái thọ mạng của ngài A Di Đà Phật. Nó vừa qua nó kéo dài qua cái tam thế luôn. So about light and lifespan, the light represents stillness and yet constantly illuminating and constantly according with conditions. 这个光呢，代表极静，而且它是常照随缘。Cái quang đó, nó tượng trưng cho cái tình, và mặc dù nó tình nhưng đều nó lúc nào nó cũng sáng chiếu hết, và nó thường tùy duyên. Gọi là all right, any questions here? Stillness means no movement. Cái quang có nghĩa là không có cái cử động. 静是代表不动。All right, yes. So lifespan is time. Yes. Time. Yes. The time is time. Time is changing, right? Past, present, and future. Or what do you mean by lifespan illuminates the constantly still? Lifespan illuminates, but constantly still.
No, I'm wrong. This should read as light. It's not lifespan. It's my mistake. Should read light illuminates, not lifespan. Lifespan does not illuminate. Thank you. Okay, I have a typo on the slide, and it was pointed out to me. What it means here is that light is brilliant, but actually, even though it's brilliant, it's always still. And according with conditions, meaning that you accord with conditions, and yet you're not changing. 所以光是很亮的，它是照亮，但是它还是静的，所以随缘，但是还是不变的。Thành cái quang này nó thường chiếu, nhưng điều nó không nó tịnh, là nó không có đùng đậy, nó tùy duyên nên là không có đổi. Okay. Any questions here? Why is light still? 为什么光是静的呢？ Yes. Light has light waves. How can it be still? Yes. Also true scientifically, in Einstein's theory, when something travels at the speed of light, time stops. That's part of relativity theory. Okay. What you're referring to actually, this is a Buddhist concept. Yeah, of course. Yeah, of course. This is why I drove 45 minutes to get here. In the rain. Glad you reminded me, right? What it really means is that light constantly still, it really means that when you are in a state of samadhi, when you purify your mind, and you enter a state of samadhi, when your mind is still, your mind has no thoughts, that's when you emit light. 他说这个光呢是静的，虽然在科学上不是这样讲的，但是在佛教里面的意思就是说，当你入定的時候，你是沒有心念的話，你就會發光。Tại sao mà nói là quang nó tịnh có nghĩa là không có động đậy, thì có người nói không động đậy tại vì theo cái thuyết của ông Einstein thì ông nói là khi mà cái gì mà tới cái tốc độ của ánh sáng thì nó ngừng lại, nó không có đụng đậy nữa. Okay. Thì nói cái đó là về cái phương diện khoa học thôi. Thiệt ra trong này là cái này là về cái phương diện Phật giáo. Trong Phật giáo thì khi quý vị tâm quý vị thanh tịnh, xong quý vị không còn tư tưởng nữa, thì lúc đó quý vị sẽ phát quang. Okay, and this Buddha's mind is so still that his light pervades the entire Dharma realm. That's how still his mind is. Thành ra cái phần này là phần giảng cho biết rằng là cái tâm của vị A Di Đà Phật này nó không có đùng đậy, nó thanh tịnh đến cái độ nó phát quang, cái ánh sáng nó mạnh đến độ mà nó phát chiếu hết khắp tất cả cái pháp giới này luôn. 这个佛呢，它因为是非常的静的，所以它的光是可以照整个法界。 Okay, any questions about this?
And the second part is about according with conditions, but constantly not changing. What does it mean? 第二个部分是讲说随缘，但是又不变的，那是什么意思呢？ Phần thứ nhì là tùy duyên bất biến, nghĩa là sao? Anyone? Tùy duyên bất biến có nghĩa là gì? This refers to conditions, meaning external conditions. Duyên có nghĩa là ngoài duyên. 缘是代表外在的这个缘。So what happens is you are reacting to the outside, the external stimuli. Tùy duyên có nghĩa là mình phản ứng lại với cái ngoài duyên. External stimuli meaning 外缘。外缘。所以代表你是在跟外缘互动。Okay. So the external is constantly changing, right? Like waves that come at you. It's not ever the same thing. Okay. So all these waves coming at you, and yet you're not changing. You're not affected by it. 所以意思就是说，外缘就好像这个一波一波的这样子过来，但是它是有变的，但是你呢，就是不会被它影响，所以你是不变的。Thành ra mặc dù cái bên ngoài á, nó như những cái sóng biển vậy, nó cứ tới, nó dồn dập nó tới mình, nó tấp vào bờ. Như là mình á, hoàn toàn mình bất biến, mình không thay đổi. Okay. All right. Any questions? You are not affected by the external environment. You're not polluted. You're not corrupted by external stimuli. Nói cách khác là khi quý vị tiếp xúc với cái ngoại cảnh đó, nó không có làm dao động quý vị, nó không làm quý vị mất cái thanh tịnh. 基本上就是说，你不会被外在的因素所影响。How is it possible? Làm sao vậy được? 有可能吗？ Is it possible? How is it possible? Think about it though. I mean, this is not as trivial you think. Think about it. I just gave you the illusion, the analogy of these constant waves rushing at you. Okay, they're going to wear you out. The nature of the wave is that they will wear you out. They will inflict damage upon you over time. Right? So how can you be not affected by the waves? How is it possible? Nói cái gì hồi nãy tôi muốn nói là cho một cái ví dụ là giống như những cái làn sóng đó, nó tới tấp vào cái bờ, thì những cái làn sóng tới tấp vào bờ như vậy trước sau nó sẽ làm nó sẽ ảnh hưởng tới mình, nó sẽ làm mình hao mòn, làm sao không hao mòn được? 老师说，你仔细想想，外在的因素是一波一波这样子过来的，那你是会被它会被它所影响，慢慢的会渐渐被它影响到。你怎么样可以不被影响呢？ So the point here is that your substance is so hard, so durable that all the rushing waves will not wear you down. Your substance is unbreakable, unwearable, cannot be damaged. Nói cách khác là có nghĩa
cái thể của chúng ta, của cái vị này, của cái vị Phật này, là những cái làn sóng nó tới tấp vào, nó không cách nào nó hủy hoại được cái thể của cái vị Phật này. OK。所以意思就是说，你的体是没有办法，是不会被，是很坚固的，是不会被破坏的。And what is the substance? Cái thể đó là cái gì? There's such a thing. This is this concept is very interesting because it basically says there is such a substance that is so durable. The Buddha explained about the substance in something called the Vajra Dharma. That Vajra is the substance of the Buddhas, of these beings, where they are indestructible. Okay. Yes. Sounds like that could only happen if the self is completely gone. Very good. That's excellent. Yeah. Thành ra cái thể này mà nó vô địch đó, nó không thể bị hủy hoại được, là tại cái thể gọi là thể kim cang. Okay. Cái thể chất của nó gọi là kim cang. Kim cang là một cái loại thể chất mà nó cứng nhất trong cái vũ trụ này. Nó không có cái nào nó cứng hơn cái này được hết. This Vajra is Jin Gang. Yeah. Okay. So the substance, the Qi is a 金刚体。所以这个就代表说，佛有讲过这个体是金刚体。金刚 is 最硬的。Okay. So how do you who has this kind of Vajra substance? The Bodhisattvas and the Buddhas have this kind of substance. 说谁有呢？就是佛跟菩萨才有这样子的体。Có những cái vị Bồ Tát với vị Phật mới có được cái thể này thôi. The Arhats do not have it. The Pratyeka Buddhas do not have it. Những cái vị mà thấp hơn á, người ta không có được cái thể này. 那个阿罗汉跟辟支佛是没有的。All right. Any questions about it? Yes. I was just kind of curious. Yesterday you were talking about the sixth and seventh and eighth levels of consciousness. So would that, because you're talking about the sixth level, stopping the sixth level, but does the seventh level, if that's the ego, does that disappear, or what happens at that point? No, it's even beyond that. This has nothing to do with consciousness. It has it's not directly related to that. Basically, this is a state where you become truly empty. It's not the self become empty is only one stage. This is everything is empty. Emptying the self is only at the stage of an arhat. At this Vajra stage, everything is empty. There's nothing left. See, the arhat's problem is that they empty the self, but they haven't emptied the Dharma yet. Cái câu hỏi là cái này có liên quan gì tới cái thức? Thì tôi nói nó thiệt sự khó giảng về cái thức lắm, nó không có liên hệ mật thiết lắm. Cái này thiệt sự là cái kim cang này quý vị có thể luyện được khi mà quý vị đạt tới cái không. Cái không này không phải cái không của cái ngã. Cái không của ngã là cái không của vị A La Hán với vị Bích Chi Phật thôi. Còn cái không này là gọi là chiếc chân không. Cái chân không
thì lúc đó nó mới gọi cái thể nó mới thành kim cang được. Okay, can you translate that? 所以意思就是说，在这个境界是所有都是空的。那 Actually, yeah, go ahead. Actually, let me change it back. It should be lifespan as well. Now I remember why it's there. Because it's talk about light and life. Only explain if I don't change it to light, then there's no explanation of the lifespan. If I change it back to light, then there's no explanation of the life. So I have to explain it to you under from the perspective of the lifespan. I get that. 所以说，但是不光只是自我是空的，但是所有都是真空的。Okay. Any questions here about the light? Okay, now it says the second bullet here. It says lifespan illuminates, but constant is still. That means that this. There is a manifestation of a lifespan, meaning there is a beginning and an end. Okay? And that's what is meant by illuminating. So there is a lifespan that occurs because it illuminates the reasons for it to have a lifespan. It has to look at it has to accord, it has to respond to the conditions for it to have a lifespan by the use of the wisdom. Okay. So actually, what he refers to here, the lifespan, he refers to the transformation body of the Buddha. Amitabha's transformation body. He uses that transformation body to manifest the appearance of a lifespan. And actually, but in essence, there's no lifespan because he's basically his only manifestation. His true substance, his true being is the Dharma body, which is constantly still. The Dharma body does not change. Does not have a beginning, nor does it have an end. Whereas the lifespan of the Amitabha Buddha has a beginning and there is an end. The beginning is when he became Amitabha Buddha. The end is when his lifespan comes to an end. It may be limitless, but it has an end. When he comes to an end, that's when Guanyin Bodhisattva takes over and becomes the host of his Pureland, and the thing will change. Change name and change Buddha's name and change world name as well. So what we know as Western Bliss Pureland right now is actually the Pureland of Amitabha Buddha. When his work is done, when his lifespan comes to an end, that's when the world changes name, and then Guanyin Bodhisattva becomes the next Buddha of that world. All right. Good luck. There is the yin shen is a response body, transformation body. That's Amitabha is basically a yin shen of the Buddha.
And the yin sanh is basically in response. Through wisdom, he decides to have something called yin sanh to manifest as a Buddha, to help living beings. When his work is done, his life will come to an end. Okay, that's why there's a manifestation of a lifespan. Okay, that came about because of illumination, meaning it came about because of wisdom. He decides through wisdom to manifest as Amitabha Buddha. 所以阿弥陀佛因为他的智慧而让他决定有这个转化成他的音声，然后来所以他才有寿命，然后 The response body basically has beginning as an end. 有一个有始有终。 OK， 有始有终。但是事实上，它的本身的体是它的法身是没有的，所以它才不变。Tại sao nói cái thọ mạng nó chiếu mà nó vẫn nó tịch? Tại vì như vậy, cái thọ mạng là nó nói về cái thọ mạng của cái vị Phật A Di Đà này, nó nói về cái hóa thân. Hóa thân này nó xảy ra, nó biến ra tại vì Đức Phật từ cái pháp thân nó bất biến của pháp thân ngài dùng cái huệ của ngài chiếu, quán chiếu, ngài mới quyết định mới hóa một cái hóa thân tên là A Di Đà Phật để mà độ chúng sanh. Tức là cái đó thành cái hóa thân. Cái hóa thân của gì nó có bắt đầu, có始, có khởi, có thủy, cũng có chung. Có nghĩa là có bắt đầu, cũng có hết nữa. Okay. Bắt đầu bằng cách là thành một cái vị Phật. Mà khi mà công việc mà ngài làm xong rồi, là công việc ngài xong rồi, trước đó cái thọ mạng ngài sẽ hết. Mặc dù cái tên A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng thọ, thiệt ra cái thọ mạng nó có cái chung, nó có cái kết cuộc. Một ngày nào đó nó sẽ hết. Lúc nó hết á, tức có nghĩa là cái công việc ngài đã xong rồi. Thì lúc mà công việc ngài xong rồi á, thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ nối ngôi và thành một vị Phật tên khác, rồi đổi cái quốc độ cực lạc này thành cái quốc độ khác, thành cái pháp mà vãng sanh. Quý vị biết ngày hôm nay đó, vãng sanh Tây phương cực lạc đó là chỉ cái pháp của ngài A Di Đà thôi, đặc biệt của ngài A Di Đà thôi, để tạo ra, để giúp cho chúng ta vãng sanh thôi. Remember folks, the Amitabha Dharma, Rebirth Dharma, okay, is there, is valid as long as Amitabha is around. When he's gone, the Rebirth Dharma is gone as well. See, that's why the timing is very important. You wait around like ước and say, I'm not sure. Let me think about this, and let me maybe go take a look somewhere else first. Okay, you can take as long you like, but if you exceed the time span, the lifespan of Amitabha, when he's done, that's it. You can recite his name for 10 times. Tough luck. Doesn't do anything. Is it clear? 他是说，这个往生的法门是在阿弥陀佛的这个寿命期间才是有的。当他这个结束的时候，寿命结束的时候，就没有这个法门了。所以那时候你念佛的时候也没有用。Let me translate in Vietnamese first before I forget. Cái phần này quan trọng lắm. Tại vì như vậy nè, là phải nhớ rằng cái ngài A Di Đà Phật này là có cái pháp vãng sanh. Chỉ cần niệm danh hiệu của ngài 10 lần nhất tâm bất loạn thì ngài sẽ tới đón về quả cực lạc của ngài. Những điều nếu quý vị mà chậm quá đó, nếu quý vị cứ lo đi vui chơi thôi, mà quá cái kéo dài quá hơn cái thọ mạng của ngài A Di Đà Phật, lúc mà ngài cái thọ mạng ngài mà hết rồi, thì cái pháp mình niệm 10 hồng danh của ngài 10 lần đó, niệm 10 lần đó không được vãng sanh nữa, tại nó hết rồi. Okay.
All right. Yes. Yeah. There's a question. So the question is, then the Pureland called the Pureland is then also impermanent? That's a good question. What do you think? 所以他的问题是说，那这个净土是不是净土是无常，不是永久的咯。Right. Right. So the Pureland is going to be there for a while. Yes. It is possible that when Amitabha goes, in about 15 billion years from now, whatever it is, that his vows will not, Poseidon might not take people there because he's not there to Right. give him support. The Right. Pureland will still be there for a long time. According to his teachings, whatever. No, the question she asked is very good, because I said that the world will be called, have a different name. It's no longer called utmost bliss. It's going to be called something else. So the question she has, so then the Pure Land is also impermanent, meaning utmost bliss will be gone. Okay? So what is this thing? So this land is really permanent or impermanent? Okay. Bị đuổi ra. Not a related question she asked is very good. She says, now that we bring it up. So after Amitabha Buddha is gone, and those residents, she's worried about that, of course. The residents of the utmost bliss Pure Land, what happens to them? Are they kicked out? Yeah, it seems reasonable. I mean, we've been selling you, advertising you to go to Western Bliss Pure Land. What's going to happen to us? That's a good question. Oh my God, how am I going to answer this? 所以他的问题就是说，那阿弥陀佛不在了以后，那住在净土里面的人呢？去哪里了呢？ Come on, somebody help me out here. Yeah. First off, galaxies themselves disappear. So the Pure Land is a galaxy, which I'm sure that it is. It will disappear. Yeah. However, if you're there for a good long time, you should develop to such a level you can go anywhere. There will be somewhere you can go. You're a Bodhisattva or you can go somewhere. You don't have to worry about staying. Okay. Along the same line, you're right. Since Randy and Ước are not, and Thomas not gonna help me, I'm gonna give you the answer. The second answer to the second question first. You have nothing to worry about. Okay, you'll be taken care of. I promise. 所以法师先回答第二个问题，就是他说你不用担心，你一定会被照顾得很好的。You see, I want to make sure that you should not be worried about this, because I don't want you to think, to worry about rebirth. Tại cái chuyện đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị là tôi muốn trả lời câu hỏi thứ nhì trước. Thứ nhất tôi nhấn mạnh quý vị rằng vãng sanh đi đừng có lo gì hết á, đừng có sợ gì hết. Đừng có đồn với nhau là cái Tây phương cực lạc nó bữa nào sanh nó biến mất, là ráng mà chịu. Nói, tôi cam đoan quý vị là khi quý vị vãng sanh được Tây phương cực lạc đó, là không gì mà lo nữa hết đó. Okay, đừng có lo gì nữa hết đó. Okay, yes, they have two questions here. Yes. Long time ago, you mentioned that even our world, when we disappear, all the hell's going to be moved, so you're not going to be able to run away. If you are in
Yeah. Just like that. Yeah. Yeah. So similarly, when this world comes to an end, that's the utmost bliss world comes to an end. That's when you move to one yin's world. You continue in one yin's world. 所以法师说，当这个那个世界那个进度没换的时候，它换成一个名字，再变成观音变成是这个法主的时候，你就会就是你换到另外那个世界去。And I assure you, it's not like you have to rent a U-Haul truck and move. 所以只有跟你们保证，它不会是 I 像 know Randy's thinking about that 你必 already. 须要租一台 U-Haul， I 然后 better 把你的 have an 东西 account 搬 with 家。 U-Haul or something. You never know. No, it happens seamlessly. When the world changes, actually to you it is no change. Okay, you just continue on. There's no change to you whatsoever. Okay. Thành ra tôi nhắc quý vị lúc mà đổi cái thế giới đó nó xảy ra một cách tự nhiên, mình không biết luôn nữa, không cần biết nó luôn nữa. Okay, mình không cần phải dọn nhà, đừng có lo gì hết đó, không cần phải lo dọn nhà luôn nữa. Tại vì khi mà thế giới mà cực lạc nó hết á, thì sẽ có thế giới khác là thế giới của ngài Quan Âm đó. Thì hai thế giới nó gọi như là nhập thành một. Thành mình không cần dọn nhà, tiếp tục ở đó. 他说那个改变对你来说是看不出来的， 不用搬家。 你不用搬家，你感觉不出来的。 Yes. Yeah. Tôi mới chạy ra, không có kinh này. She said, what is your reference source? I said, I just made it up. No reference. Yes, next question. That's because you ask questions not in any books. So what do you want me to do? I have to tell you something. Yes. Like in your book, you talk about the Buddha's lifespan ended when he crossed over everyone he could cross over. His work is done. That's it. So wouldn't the same be true for Amitabha? That his lifespan wouldn't end until... Yeah. All response body Buddhas will come to an end. Just like Shakyamuni Buddha. He came to our world, he finished his work, he left. Same thing Amitabha Buddha. He remembers, no different. Remember, the Pure Land or the impure land, they're basically a Buddha land. That's all. This Buddha land here will come to an end itself. Same thing in Pure Land. The Pure Land is just... It's a creation of the Buddha. It's a creation of the Buddha to help him do his work. Just like, let me give you an analogy. Just like my getting a temple so that I can train the nuns and the monks and you folks. When my work is done, there's no need for the temple anymore. It should go away. See, Buddha is not like you, attached to the temples, like the nun there is attached to the Pure Land. He said, I want to make sure I have a Pure Land. I said, it's none of your business. When the work is done, I let go. Does it make sense? Yeah. 乐说辩才没有是我没有的，并没有的。所以 Hang on. It's complicated. This is dangerous territory because she's right. There's no sutras here. So I'm treading on very thin ice. 所以说法师的意思就是说，当佛他有一个应身，当他他是为了来做佛事，那当他把他该做的事情做完之后，他自然而然就离开了，所以自然而然就不需要有净土了。
就好像老师举一个例子说，他有这个道场是为了要来训练这些比丘尼比丘们。那当他做完他的事情以后，他就不需要有这个道场。Okay, yên tâm chưa? Đừng sợ gì hết á. Okay, first of all, let me assure you, you don't have to worry about rebirth. Okay, go to the Pureland, you find. Okay. You, if the Pureland changes, you move to the next Pureland, you keep on going. There's no change. Cho nên mình tới được cái tịnh độ rồi, một cái quả tịnh độ rồi, khi cái cõi đó nó hết rồi, thì mình sẽ dời qua cái quả tịnh độ khác. Nó không khác gì đối với mình hết. Okay? Okay. Are we clear on that? 所以主要是跟你们说，第一不要担心说往生的事情，就是在你们到了西方极乐世界以后就不用担心了。Right. The second question, which is not written any in books, is the first question is so the Pureland is impermanent? I say yes. 对，所以第一个问题是说，所以进度是不是永久的咯？所以老师的答案说是对的。That's right. It is impermanent. Cái tịnh độ nó không phải thường. Tịnh độ chỉ là một cái phương tiện để ngài A Di Đà Phật tạo ra để mà hóa độ chúng sanh thôi. Khi mà công việc ngài xong rồi, ngài sẽ thả tịnh độ đó, ngài bỏ ngài đi. Okay? Cái tịnh độ đó nó sẽ không cần thiết nữa. Okay? Cũng giống như cái cõi bất tịnh nó cũng vậy. Tịnh độ bất tịnh nó cũng có một cái nó có thành, nó có trụ, nó có hoại và nó có không. Okay. Nó có bắt đầu, nó có thủy, nó cũng có cái chung nữa. Tại khi mà vị Phật mà xài cái giống như mình cái chùa mình cũng vậy, cái chùa mình mở cái đầu cái chùa, mở cái chùa ra để mình hoằng pháp, mình huấn luyện cho người tại gia, người xuất gia. Làm xong rồi thì cái chùa nó sẽ biến mất. Nó sẽ tiêu luôn nè. Okay. Hả? Cái đó chỉ là một cái tướng thôi, cái pháp tướng thôi, chứ không phải nó thường trụ. Tôi chưa đọc sách nào nói về cái này, tôi mới chế đó thôi, nó rõ ràng như vậy. So let me re-emphasize to you, that's my understanding. I can't quote any books on this. Okay. 法师说这是他的了解，不是从任何书上面。Questions or comments? Yes. So you do locate the Pureland someplace in the physical space that we have discovered with science and mapped out? Yes, absolutely. It's a physical thing. Just like this temple is physically here. And when it's done, let's say in a few hundred years it's done, it becomes rotten with stuff, it will disappear just like that as well. Or maybe another person will come here and build a new temple on top of it. Okay? But repaying kindness temple will be gone in time. Same thing in the Buddha land. It has a lifespan as well. Where do you locate it? Where is this Western Bliss Pureland? It's 10 billion worlds away. Our world is the Milky Way. That's one world. All right? Does mankind know how big that Milky Way is? Do the scientists know how big it is? Okay. It's only one world. If you look at the sky and you see all these dots, the stars at night, each star is a world. Okay? So our world is one amongst the countless worlds. Okay? We don't even know where those worlds, how far those are, how big they are, right? You only know how far they are. Okay? Now,
You see the stars in the night, and at the night, there's one world, okay? You count 10 billion worlds like that to the west. That's where it is. That's as precise as I can get for you, Thomas. Okay? To the west. Right there. 10 billion worlds away. Keep on counting, going west. You will find it. Well, west is, how do you use the term west? The west of our world is situated, our world actually in the cosmos of things. Our world is actually physically described in the Flower Adornment Sutra, the Avatamsaka Sutra. We are in I forgot the name, the flower store world. We are on the 13th level of the flower store sea world. It's very, very involved. So actually, that it described in the Flower Adornment Sutra. And the utmost bliss, Pureland, is 10 billion worlds to its west. The west, the cardinal direction is on the 4 of them. No, based on the reference points of that map described in the Flower Adornment Sutra. So we are on the 13th floor or level, if you will, of that sea world, those worlds that are stacked on top of each other, and the utmost bliss world is to the west of that, 10 billion worlds away. It's only one dimension. It's only you have to also look at the other levels as well. It's infinite. Okay, so the reason we have his Dharma is because Amitabha Buddha created the world to help us out. We're very fortunate. We are tremendously blessed, by the way. To help particularly this world? Particularly our world, yes. To help us, help you and me. Okay? That's the nature of our blessings. 他的问题是说，西方极乐世界是不是一个真实存在的世界？它的位置在哪里？那法师就回答他说，它是在我们这个世界的离我们这边的，它是在我们的西方，离我们这边大概有1亿吗？1亿个世界的距离。Yeah, it's described in the 华严经, where it describes how the worlds are stacked together, and our world is actually on the 13th level of that map, and 1 billion worlds away to the west of that is the land of utmost bliss. 1 million. 1 million. 1 billion. Oh, 1 billion. Worlds 对 away to the west. 所以法师说，在华严经里面有解释说，我们是在第13个层次里面，那它就是在离我们一亿的这个世界的距离在西方，这样子，所以它是一个真实存在的世界，是佛制造出来的净的世界来救我们娑婆世界的众生。Câu hỏi là cái trình độ cái Tây phương cực lạc nó ở đâu? Nó thiệt sự có hay không có? Nó có chứ, có giống đất, nó có thật sự nó có, mình có thể thấy được, mình có ở được cái chỗ như quả đất vậy này. Thì để quả vàng nhưng mà quả đất. Thì nó ở đâu? Thì tôi nói cái đó là trong cái kinh Hoa Nghiêm mô tả rất rõ ràng. Trong kinh Hoa Nghiêm nói mà bị tôi quên cái tên rồi. Trong cái hoa tạng chủng tử biển hải gì đó, tên nó dài dễ sợ lắm, là nó có một cái thế giới, rất nhiều thế giới. Thì cái thế giới quả Ta Bà mình á, là cái tầng thế giới của thứ 13 ở trong đó. Rồi từ bên phía tây của cái tầng đó
là cái Tây phương cực lạc. Cách đó 1 tỷ cái thế giới khác nhau. Thế giới nó thật đó nha, tại vì mỗi cái tinh tú trên trời mình thấy ban đêm mình nhìn, buổi tối mình nhìn lên mặt trời thấy cái ánh sáng mấy ngôi sao đó là một cái ngôi sao, là một cái thế giới. Thành ra mình mình đi về phía tây, cứ mỗi cái 10 tỷ 10 tỷ cái thế giới nó sẽ tới cái thế giới tên là Tây phương cực lạc. Okay, any questions? So the lifespan, of course, with condition, but not changing at all. That refers to the fact that the lifespan is a manifestation, is a response body, and it doesn't change because its substance is actually a Dharma body. It doesn't change at all. It only changes because you change. It accords with your conditions so that you can help us out. 所以说这个所谓的生时间呢，就是代表这个应生，它其实是跟着我这些外缘改变的，但是它事实上它不改变，是因为它的体本身是不变的。Hơn nữa, cái thọ mạng á, nó chỉ tùy cái duyên thôi mà nó bất biến. Nghĩa là sao? Cái thọ mạng á, có nghĩa là cái thọ mạng nó nói về cái thọ mạng của cái hóa thân, của cái ứng thân thôi. Tức là hiện ra làm cái hiện tướng là có một cái thọ mạng. Nhưng thiệt ra cái thể của cái nó là cái pháp thân, nó bất biến, không có thay đổi, hoàn toàn không thay đổi. Okay, any questions? Nghe thắc mắc gì không? Yes. So in Pureland is Amitabha teaching the Dharma as the Buddha did? What is the question? Does he have a physical presence like the Buddha was a person and he taught the Dharma to Yes. people? Yes. He's in that utmost bliss Pureland. Amitabha right now is teaching the Dharma. He is teaching right now. That's why he's there. 所以他的问题是说，在西方极乐世界，阿弥陀佛是不是跟我们就是佛一样，有出现在说法？那法师就说，对，他现在就在那边，正在那边说法。Câu hỏi là Ngài A Di Đà đang có giống như Đức Phật Thích Ca dạy pháp luôn đó. Bây giờ đang dạy pháp ở bên cõi Tây phương cực lạc, đang ngồi đang giảng pháp bây giờ đó. Okay. So you're going to keep on speaking Dharma until he's done, and then he dies. That's when One Yin Bodhisattva takes over. So that's the advantage of going there, is that you can learn directly from the Buddha yourself. 所以说他会在那边一直说法，直到他走为止，然后观音菩萨就会接手。Thành ra cái lời qua bên kia là bây giờ mình qua bên kia là được ngay Đức Phật A Di Đà dạy chứ chúng ta. Cho đến khi Ngài dạy xong rồi, Ngài xong việc rồi Ngài mới bỏ đi. Okay. Any other questions? Yes. Talks about a world system. Is that referring to just like one galaxy, or that refers to the universe? The world system is I'm not sure what you refer to in which translation. Okay, I'm You're talking about the entire cycle of growing and what is it? Growing and then abiding and then declining and then goes back to emptiness. That is not the world system. It refers to the world is the cycles, the world life cycle. That's of a galaxy. Of a world, yes. A world is basically a galaxy. So what about what we call, the universe? The universe is what is referred in Buddhism as the Dharma realm. Okay, the entire universe has all these worlds combined together. So then what do you think of the Western theory of the Big Bang, that all of that came? It's nonsense.
They don't know what they're talking about. A bunch of nonsense. So the Dharma realm. There's only one manifestation. This is one occurrence. They try to trace back. In Buddhism, this is where the human knowledge will fall so far short of human Buddhist wisdom. See, now the scientists are trying to discover the Big Bang theory and prove it and disprove it. Okay, that's one manifestation. In Buddhism, worlds come into being and disappear simultaneously, endlessly. If you start to read some of the stuff they're actually writing these days, it sounds a lot like that. Yeah, but that's one manifestation. That they only seeing as one manifestation. In Buddhism, it's everywhere, constantly happening, occurring. And it's not simply in terms of those explosions, but it could be no Big Bang at all. Just like that. It's no bang. Okay? That's why I refer to one manifestation. The Big Bang is only one manifestation of a world being formed or disappearing. There's many different manifestations of these cycles. I mean, it depends who you read, but there's a lot of scientific theories that sound exactly like what you're saying. Well, they probably stole it from us. But no, I mean, nobody understands what they're talking about, but the theories are getting wilder and wilder. Yeah. It basically they use these scientific jargon to describe what they understand, but they don't have enough words to describe what actually happens, or the wisdom, or they can't live long enough to understand all the different manifestations, because they're trying to understand the infinite with the finite. It's impossible. So it's a futile effort. If you truly want to understand it, they should lead the home life, and then they have a chance. I'm serious. You want to understand the infinite, you have to become infinite yourself. You may have the Dharma to become infinite. It's not through the scientific approach. Then you become infinite. Everything that the mankind understands is finite. Infinite is only a figment of their imagination. Right? They don't know what it is. They say it's infinite, so that they don't have to describe it. The Buddha actually says, infinite really means infinite. I will keep on describing it to you until the end of time, and yet I'm still not done. That's the infinite. Okay? Is it clear? No, you can't translate this. It's not worth it. It's only for Thomas, who is scientifically crazy. No, I don't mean to belittle you, but I'm saying that mankind have to find something to justify their existence. Okay, they have the use, but they're limited. They cannot possibly understand it, and I would not be surprised if these folks, some of them probably got some help from the Bodhisattvas. For example, some of these scientists go and make an offering to the temple. So they say, okay, I helped you advance your scientific knowledge a little bit. There's a spaceship. Because that's all they can handle, the finite progress. See what I mean?
So their approach is bounded by the conscious mind. Until you free yourself from the conscious mind, that's when you understand the universe. Okay? They still rely on their instruments, they rely on their brains to try to explain the universe. They will never succeed in doing that because the universe is infinite. But they need to do something with their lives, and that's all they know. No need to translate this. Nói chuyện về chuyện khoa học một tí. Thì ông nói đại khái khoa học có nhiều cái lý thuyết khoa học mà nó bây giờ nó giống như Phật giáo. Tôi nói cái khoa học đó, là cái hiểu biết nó có hạn chế. Muốn hiểu cái giáo cái pháp giới mình đó, là cái nó vô tận, mà dùng một cái óc mà nó có giới hạn mà đi hiểu cái vô tận là làm đâu có được. Okay? Any other questions? So there's in light there is stillness, and in stillness there is light. Okay? It means that even though there's light, but actually your substance is still, and even though your substance is still, but you can emit light. Okay. Poor Amy. try to translate this. 所以说，他说在光里面是有极静的，然后在极静里面是有光的，所以意思就是说，当你在极静，当你入定的时候，你会发光，所以当你发光的时候，表示你入定吗？ I didn't say that. I don't know what to say. Thì trong cái quang thì nó có cái tịnh, trong cái tịnh cũng có quang này. Vì nói về tại đại khái là được rồi. And space and time are interconnected like one true Dharma realm's entire substance. 然后空间与时间呢是互相连结的，就好像一个真的这个法界一样，是一体的，全体的，全体的。Thành ra cái không gian với thời gian đó, nó liên hệ với nhau mật thiết, nó chặt chẽ, giống như một cái pháp giới mình đó, nó cùng một cái thể. Okay? Any questions here? Enlightenment. So this Buddha, Amitabha Buddha, is simply living beings inherently enlightened principle nature. 所以说呢，阿弥陀佛呢，基本上就是本觉理性的。Thành ra, hang on, yes. I have another typo. I need to correct here. Yes. Thủy, yeah. Oh, thủy. Oh, yeah. Thủy. Yeah, I have lots of typos. Yes. Question? Well, that is incredibly weird statement. So it might mean that we're all actually connected and we're all actually one being in a funny kind of way. And Amitabha is a part of all of us. It is saying that simply being beings inherently enlightened principle nature. That we are part of Amitabha already. And he's the best part of us. Hang on, be patient, and I get to that. Okay, this. I want you to be exposed to these concepts because they're very important. You don't need to understand them, but let me try to help you connect
with these principles. These concepts are very important. Cái bổn giác lý tính, nói là Đức Phật A Di Đà là cái bổn giác của lý tính. Có nghĩa là sao? Cái này nó hơi khó hiểu một tí, để thôi cố gắng bỏ thì giờ ra để giảng cho quý vị biết, để mà quý vị biết những cái danh từ nó quan trọng. These are important principles, so I want you to be exposed to them. Go ahead and translate. The first one or Yeah, the first one. Amitabha is basically is. 所以阿弥陀佛基本上是众生理体、理性。是。Okay. What does it mean? It means that the Amitabha, the Buddha that you have in mind, the Amitabha Buddha, is basically inherent within our nature already. Okay, that nature is based on the principle of the truth. Okay, so the nature is described as the principle nature, meaning that is the nature of the truth. The principle meaning truth. Okay. 所以说，意思就是说，这个阿弥陀佛呢，我们觉得的你们想的阿弥陀佛是，基本上在我们理性，是我们本身的理性，我们本身已经有一个这个，对，是我们本觉的理性。cái ngài A Di Đà Phật á, là một cái ngài tượng trưng cho ngài thiệt sự ngài là cái bổn giác. Có nghĩa là sao? Mình có sẵn cái giác ngộ đó, ngài cái giác ngộ của vị Phật đó mình có sẵn rồi trong cái bản tính của mình, trong Phật tính của mình rồi. Okay, nói cái khác, ngài A Di Đà Phật đó với mình nó không khác nhau gì hết. In other words, Amitabha and our enlightened nature is not different. Is it clear?所以阿弥陀佛跟我们本身根本的觉性是同一体的。You understood? Nói cái khác, nên tức vị A Di Đà Phật này với là cái bổn giác của mình á, thể tính của mình nó có sẵn cái bổn giác, nó có sẵn cái giác ngộ đó rồi đó, mình có sẵn trong nó rồi đó. Nó giống với ngài vị A Di Đà Phật, nó không khác gì hết. In other words, remember, Amitabha is the Buddha. We also possess the same Buddha nature as Amitabha, no different. That's why it's called by fundamental or inherent enlightenment. Is it clear? Enlightenment nature is refers to that. Tôi nói cái khác, cái vì mà cái bổn giác tính này, lý tính này, tôi nói về là cái giác ngộ là mình có sẵn cái giác ngộ của vị Phật rồi trong người mình rồi, mình không khác gì cái vị giác ngộ của mình ngoài cái vị ngoài A Di Đà Phật đó. Đối với mình á, cái giác ngộ của ngài đó với giác ngộ của mình á, nó cùng là một thể, nó không khác gì hết, mình có sẵn nó luôn nữa rồi. 所以就是说，我们的觉性跟这个阿弥陀佛的觉性是有，我们已经有同样的觉性吗？是这个意思吗？对 The exact same thing. It's no different. Nghe được chưa? Is it clear so far? Are we clear so far? Jimmy, you believe you are the same as Amitabha Buddha? You are. Based on the principles of the Buddha nature, it says you have the Buddha nature, therefore you also possess the same enlightened nature as Amitabha's Buddha enlightened nature as well. Is it clear? You are no different whatsoever. It is so important to understand that. We are not different. Buddhism is the only religion that tells you and Buddha are the same. That's called
inherent nature, inherent enlightenment. Are we clear on that? Thành ra cái Phật giáo mình là cái tôn giáo duy nhất mà nói cho quý vị biết rằng là cái mình có Phật tánh, có nghĩa là sao? Là mình có sẵn cái Phật tánh rồi, mình với Phật không khác nhau gì hết, hoàn toàn không khác gì hết, mới gọi là bổn giác. Là vì vậy đó, cái căn bản mình là giác ngộ. Remember, inherent enlightenment means that inherently you are enlightened already. 所以说，你们要记得说，这个本身的觉性的意思，就是告诉你说，其实你们本身自己已经有这个觉性。Thì nói cách khác là khi mà nói bổn giác á, bổn giác lý tính đó, có nghĩa là sao? Mình nói cách khác nói là mình á, bổn tính của mình á, là giác ngộ, không phải là vô minh. Alright, so far so good. The mind that that can recite the Buddha's name is initial enlightenment. Just give it a try. It's okay. I'm sure Joseph will understand. He's laughing too. 他说：“这个你可以念，你那个念佛的心呢，是始觉，是始觉。rồi cái tâm mà có thể niệm Phật được á, gọi là thị giác. Có nghĩa là sao? Meaning that wisdom begins to unravel, wisdom begins to unfold. You are recovering, you are able to utilize part of your inherent wisdom already. 意思就是说，你的智慧从那边开始开发，所以你已经可以开始用这个你本身的觉性。Thành ra cái thị giác có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị có thể niệm Phật rồi, và bắt đầu lúc đang niệm Phật như vậy thì cái giác, cái trí huệ quý vị nó mở ra, nó khai ra thành quý vị bắt đầu có thể dùng lại cái mình cái trí huệ của giác ngộ mình rồi. Thành bắt đầu mình có lại cái giác ngộ rồi, bắt đầu mình có trí huệ rồi. Okay. So far so good. Yes. When you mentioned about reciting really, it's not like what we do reciting. Yeah, I'm glad you mentioned that. By the way, yeah, you're not there yet. That's why I make sure that I don't want to have any false advertising. False advertising here. You're right. You're not there yet. But you practicing so that someday you get to the point where you recite the Buddha's name. Okay, then you actually recite from wisdom, not from ignorance. Is it clear? If you do it like that, then it's called initial it's called initial enlightenment. 所以可说他只是想要搞清楚说，我们现在讲的跟我们每个礼拜在念佛的那个用的那个心其实是不一样的意思。法师就是说，对，我们还没有到那边，但是只要知道说，等到你可以从你的智慧从你的始觉开始念佛的时候，就是从那个地方开始念佛，就是代表是始觉。Rồi phải nói cho rõ ràng. Ông hỏi, ông nói cho nhắc lại cho biết đó, là cái tâm mà mình niệm Phật để có cái tâm, cái thị giác này không có là cái tâm quý vị đang niệm Phật bây giờ đó, cái tâm mà ông ước đang dùng niệm Phật bây giờ đó, trước là mấy năm trời đó, chứ phải là cái thị giác. Cái tâm mà quý vị đang niệm Phật bây giờ ngày hôm nay đó, chứ phải là thị giác. Tâm quý vị dùng để niệm Phật năm sau nữa cũng chưa phải là thị giác. Ok, nói cho rõ ràng như vậy. Tại vì tôi muốn quý vị hiểu lầm tôi là tôi lừa bịp quý vị. Ok, quý vị cái thị giác này có nghĩa rằng là quý vị niệm Phật, dùng cái niệm Phật đó, biết cái pháp môn, dùng cái pháp môn niệm Phật đó tới cái trình độ quý vị bắt đầu giác ngộ, khai huệ, cái huệ thực sự nó khai ra.
Bây giờ chưa tới đâu, nhưng là lúc bắt đầu thấy được mở cái thể được rồi mới gọi là thị giác. Chứ bây giờ cái trình độ chúng ta chưa phải là thị giác. Ok, đừng có đi ra mà đi bán quảng cáo quá là mình sẽ mắc tiếng đó. Okay. Right. Now, number 3. That, meaning the Buddha's name. See, this is what the object and the subject. This is a concept in Buddhism is very important. That's why I want you to understand these things. That or refers to that object. Okay. Your what is it? The object. You are subject and the object. Okay? Subject versus object. That object, that Buddha that you're reciting, okay, is inherent enlightenment.所以你所持的佛号呢，在那个时候是本觉。In Buddhism, there's a concept called object and subject, neng suo. Okay? It's very important. Neng is refers to you. Neng refers to Jimmy being able to do what he does. It's called neng. Okay? You. Suo is that the object of the subject. Subject object. Okay? You and the object. So, for example, you are able to decide the Buddha's name. You are the subject. The object is the name you're reciting. Okay? Neng suo. Object and subject concept. Very important. 所以说，法师刚在解释那个能所，就是说能是代表你自己，那所是代表你能够跟你相对的，就是你念的佛的名号。Cái mà bên Phật giáo có cái quan điểm là năng sở đó, nó rất quan trọng. Năng có nghĩa là có cái khả năng, có thể làm được. Có nghĩa là cái mình đó, cái ngã của mình đó, cá nhân của mình gọi là năng. Sở là cái mà đối tượng của mình. Sủa chưa sư ni de đối象吧. It's kind of hard to explain in English, but in Chinese, Vietnamese, much easier because we have the vocabulary already. The English concept is not there, but that's why we need to explain it in the Western language. In the concept of subject and object, it's very important because the subject is the individual who's capable of doing things. It's called subject. Okay, who's in control, who's initiating. It's called subject. Okay? Object is what is acted upon. The concept is very, very important in Buddhism. It's not there in Western language yet, but that's the concept behind it. Yes. It is? Okay, fine. But in Buddhism, it's more like neng suo, which is peculiar to Buddhism concept. Yes. Oh yeah, I was just going to bring up Husserl. I'm not sure if that's what you mentioned. Husserl, his whole philosophy is kind of based around subject-object, so he talks a lot about it. Who? Edmund Husserl. Who is he? He's the kind of grandfather of phenomenology. What? He was Sartre and Heidegger's teacher. Oh, Sartre. Okay. Yeah. No. It just all these are just Buddhist concepts and. I mean, he's definitely not a Buddhist, but he's the philosopher that I've studied the most, who is most relevant to Buddhism, in that he gave me a bunch of framework of terminology, which. Yeah. If they close the Buddhist concepts, then they're closed. But again, they're simply concepts. Actually, these are
described to us by the Buddha, by the patriarchs, for a reason. They be utilized in cultivation. So it's not concepts. Actually, they represent entities. So it represents it has its use. That's beyond the intellectual conceptualization. Okay. But for now, I just want you to be exposed to the Buddhist perspective of things, and don't try to refrain yourself from those that gentleman there, because it will give you. I assure you that his reference points are off. Okay, no, I'm cautioning you because it's very important in Buddhism when you cultivate that you need to have the proper reference points. Okay, even within Buddhism, there are a lot of monks and nuns who explain things with the wrong reference points, and that causes a lot of problems when you later down the road, tremendous problems. I speak from experience. Okay, no need to translate that because I wouldn't be able to translate either. Cái quan niệm năng với sở nó quan trọng bên Phật giáo. Năng với sở là cái nó quan trọng. Tôi muốn nói ra để cho hành giảng cho cái người ngoại quốc ta biết được. Okay. Thành cái sở này á, là cái tên của Ngài A Di Đà là nó chỉ về cái bổn giác. So that object here, that Buddha's name, the Buddha's name, as being recited is inherent enlightenment. And in initial enlightenment, okay, is not separate from inherent enlightenment, and vice versa. Inherent enlightenment is not separate from initial enlightenment. 这个始觉与本觉呢，两个是不离的。Initial and inherent enlightenment are not two. Similarly, living beings and Buddhas are not two. 所以说他们两个是不是不二的，实本不二。那就如好像众生跟佛也是不二的。Thành ra cái thị giác đó nó bất ly cái bổn giác, mà bổn giác nó bất ly thị giác. Cái bổn giác với thị giác á, nó bất nhị, cũng giống như chúng sanh với Phật là bất nhị. Okay, let me translate this. This is probably better. I'm not dual, not two. This is wrong. I'm not dual. It's better. Kandara. Is this Kandara? Okay. Yes. The mind that can recite, so you're just referring to the subject? Yes. That's right. Nói cho rõ ràng. Cái thị giác với là bổn giác nó bất nhị, chúng sanh với Phật là bất nhị. Okay, Wu is also very important concept. Non-dual is a very important concept in Buddhism as well. 不二在佛教里面也是很重要的一个概念。So what is a 不二 concept? Cái bất nhị là gì vậy, quý sư cô, quý vị? What is the non-dual concept? What is that? 不二的意思是什么呢？ Không có hai nghĩa là sao? What does it mean? There's a same exact substance, the same exact thing,
They're not different. It means that your substance is exactly the same thing. It's not separate. Okay? Not dual meaning they're not separate. It's the same exact thing. Bất nhị có nghĩa là sao? Nó có một thôi. Một gì? Một cái thể tánh thôi. Thể tánh là gì? Nó giống nhau. Nó không khác nhau gì hết. Cái tướng thì nó khác. Để cái thể tánh là nó giống một. Remember, the marks are different, but the substance is the same. 所以说，不二的意思就是不能分开的，表示是一体的。那它的相可能不同，但是事实上它的体是相同的。Very good. See, you become better with Buddhist terms. Anyone has any questions? Yes. Yes. Thomas. Just about this word substance. I mean, like, What you made of? What you made of? you seem to be using substance for emptiness, like Nagarjuna's, for instance, talk about even emptiness is empty. The word substance seems like it's a very reified term. The substance here in Buddhism is another concept. It refers to your Buddha nature, what we all are made of, whatever it is. It's the same exact thing for all of us. Where we came from, whatever made us originally, whatever beyond your appearance, whether you're Caucasian, I'm Asian, that kind of thing, that's only marks. But deep down, at the lowest level, at the very root, at the very basis of our makeup, that is called substance. Okay? We are the same. There's no danger of taking that. Getting confused, like mixing Thomas with Amy, and then Amy with Joseph. That'd be a terrible mess. Yes? No, I was referring to this kind of. You see people talk about just conceptualizing this emptiness. No, never mind emptiness yet. Just we go slow. Basically, it's some concept called substance. Substance where we are. That what makes us. It's still a concept. Okay, it's a substance, and eventually you'll be explaining that the substance there is something called emptiness, but actually it's not emptiness. It's called true emptiness. The emptiness, you see it, you hear Nagarjuna and the other philosophers, is basically what they call emptiness, where they conceive as nothing in there. Okay? True emptiness is not that. That's why I don't want to touch true emptiness yet. I just want you to be aware of that at this stage here, something called substance. Yes, it is also, it's the essence of the substance is basically true emptiness. But it's also something else as well. But I don't want to go into that yet. Just be aware of these concepts called substance, that's all. We're the same. You're not different. We're the same as the Buddha. Absolutely no difference between us and the Buddha at the substance level. Okay? That's why it says it's non-dual, meaning that at this level, there's no more discrimination. Bất nhị nghĩa là sao? Cái này quan trọng lắm, cái khái niệm quan trọng. Bất nhị này thiệt ra nó là chân không, để mình khoan nói chân không là tại vì cái vị không ai biết chân không là gì hết, là tôi không thèm nói chuyện chân không là cái gì. Ok? Mình nói chuyện cái thể thôi. Cái quan niệm, khái niệm rất quan trọng. Cái thể nó tại vì cái thể này á là cái mình có chung hết. Có nghĩa là sư cô sư bà Như Hương này á với Đức Phật A Di Đà nó cùng một thể, không khác gì nhau hết á. Giống như sư bà, cái thể của sư bà này giống với cái thể của đứa con nít đó, thằng nhóc đó, nó giống nhau. Cũng cùng một thể với con quỷ, không khác gì hết. Ok?
Cái đó rất quan trọng. Thành nó gọi là bất nhị, có nghĩa là một thôi, không có là hai. Bất nhị có nghĩa là sao? Bất nhị có nghĩa là không còn cái phân biệt nữa. Nó không cách nào phân biệt được hết. Non-dual, dual means that you cannot possibly differentiate it. There's no way to differentiate it. It's the exact same thing. 不二的意思就是你没有办法分辨它，它就是无法分辨的，是一样的。Any questions about this? 有没有问题？ This is fundamental to the truth of Buddhism. Okay? I only can reveal it to you bit by bit by bit by bit because I reveal it as you go along, because then it's going to help you understand where you're at. Okay? If I throw everything at you, including the kitchen sink, it's going to be of much use to you. It only makes your head bigger. You say, I know everything. No, you don't. Even if I describe everything to you, you have no way of gauging where it is. For example, someone asked me earlier, where do you base your theory from? I said, my theories came from me. Okay? Because that's all I have. Okay? So the point here is that this concept of substance is very important. It's important to understand that fundamentally we're not different at all, because we are of the same substance. The only reason that we have so much trouble is because of our discriminating mind. We differentiate between you and the boy, okay, black and white. Okay, that's where all the trouble is, because of lack of wisdom. That's all. There's no way to make you understand that until you experience that yourself. It's not about words. It's not about subject and object. Subject and object is discrimination. So you need to discriminate it until we bring them back to one. That's why we describe it as object and subject. Is it clear? Yes, but we describe it as subject and object so that we can help you, give you a dharma to bring them together. That's the purpose of describing it, not to understand, for you to realize that. They're different in purpose, completely. Okay? Good luck. 基本上 It's very important because the Westerners ask these questions a lot, and those are good questions. But this is very important to distinguish that in the academic sense or in the intellectual sense, because what they're engaged in is they want to understand it from the intellectual perspective, and it's not our emphasis. Our emphasis is to help you situate yourself, and then remove your confusion. Well, I should make clear, I shifted. I was talking about the philosopher Husserl. I was talking about Joshu Sasaki Roshi. Yeah. Your Zen teacher, I know. No, not my teacher that I was talking about before. Joshu Sasaki Roshi is the 104-year-old, the oldest living Zen teacher. Yeah. He's the one who always talks about subject and object, and we'll talk about how they expand and then come together and disappear. He's talking about this sounds like what you're talking about. Yes, those are Buddhist concepts, but it's not about talking. It's about helping you realize that. Again, that's why I keep on trying to emphasize to you. Our mission is to help you realize that. It's not about understanding. Remember what I explained, what I said earlier, yesterday. Your understanding is meaningless. It doesn't do anything.
only makes you feel better about yourself, which is of no interest to me. Yeah. It's not that big of a deal. You get into trouble, so you feel bad about yourself. What about the people who have some success, who become famous or become rich? They have even a bigger mess, much bigger mess. They don't even realize it. At least you realize you're in trouble. You're seeking help. It's the nature of blessings. Whereas the people who are truly in much deeper trouble, they are not asking for help, are they? They're not. They don't even know. They think they're hot. There's the nature of confusion. You don't see it. You cannot see it yourself. That's why in the Asian culture we stress so much about humility, right, Jasmine? She said, we don't know that much. We know a lot, but we still a lot of things that we don't know about, and we keep on asking because it's the knowledge that you understand is simply the conscious knowledge. It is really not that profound. It's misleading. Okay, good luck. I don't know where I'm at anymore. Start now. No, these are important concepts because the Westerners, it's important because when we explain Buddhism in the Western languages, we need to explain them within a context of the Western knowledge, store of knowledge. Okay, and there's no way to do that because their store of knowledge is based on their understanding. And we're not trying to understand. We're trying to help you realize that you helped you realize that wisdom. That's what we try to do. It's not trying to help you understand. Understanding to us is not that important. Really, it's not that important. It's not that big of a deal to us. I know for you folks, the worldly way, the more understanding you have, the more money, the chance you have to make more money. Ask Up, he'll tell you that. Knowledge is power. Knowledge is money. Right, Randy? And so you spend your lifetime pursuing understanding and that kind of understanding. And to the Buddhists, it's not a big of a deal. We don't think that much of it. I know that understanding helps pays the bill, but to us, it's not a big of a deal. You barking up the wrong tree. That's what we're trying to tell you. 法师的意思就是说，对这个很多西方人来讲说，他们在学佛的时候，他们都很想要去了解那些所有的这些词汇，然后知道他们的意义。那法师只是法师现在在讲解这些词汇的时候，只是给他们一些东西，依照他们的程度来解释一些词汇，让他们可以去重点不是在于是要去了解它是什么意思，重点是要在帮助他们知道正那个智慧，增智慧，那开他们的智慧以后，这是佛教徒修行的目的。Khi lúc mình giảng pháp á, trong cái thời buổi này á, thời buổi mặt pháp này nó quan trọng nhất mình đem cái pháp này giảng cho cái phía cái người mấy cái văn hóa khác, người Âu Châu chẳng hạn, hay là cái văn hóa người Âu Châu á, thì mình phải giảng theo cái sự hiểu biết của họ. Hiểu biết của họ dựa trên họ dùng cái danh từ khác nhau. Có những người giảng những cái danh từ là nặng sở này nọ trong quan niệm giống như Phật giáo mình. Thành phải giảng theo cái trình độ họ, theo cái quan niệm họ để họ hiểu hơn một tí. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh rằng mình giảng như vậy để khuyến khích người ta
tìm hiểu thôi, chứ còn cái mục tiêu của bên Phật giáo mình là không phải hiểu. Cái Phật giáo mình á, mình tu để mình chứng chứ không phải để mình hiểu. Cái hiểu nó hoàn toàn nó không quan trọng đối với Phật giáo mình. Với cái thế gian pháp, cái hiểu nó quan trọng, tại vì thế gian pháp á, cái hiểu nó giúp cho cái cô hành đàn làm nhiều tiền hơn. Ok? Đối với Phật giáo mình á, cái hiểu đó công nhận nó quan trọng, tại vì nhờ cô làm nhiều tiền, cô mới đem tới tiền cô cúng, cô mua chùa cho mình á. Đó là cái nó quan trọng đối với mình cái chừng đó thôi. Ngoài khi sau mình không mua cái chùa xong rồi, đối với mình nó không còn quan trọng nữa. Mình bắt tranh bỏ vỏ như vậy luôn đó. Okay. Tại sao như vậy? Thằng thật mà nói như vậy, tại vì cái đó, cái dùng cái chỉ chừng đó thôi à, chứ không thể hơn được nữa. Mình không thể nói mình không cần nó nghe, nó thật thành mình nói mình không cần nó, không có cái chùa sao mình ngồi mình tu được. Thành phải có cái sự trung dung ở trong ấy. Phật giáo có trung dung ở trong ấy. Hiểu không? Thành đấy, cái Phật giáo là mình muốn giảng cho chúng sanh hiểu để mà đắc, chứ không phải hiểu để mà bị kẹt. Cái hiểu của thế gian là hiểu mà bị kẹt. Cái hiểu của Phật giáo mình đó là hiểu để mà thoát. I just explain it in Vietnamese better than English. Again, because Vietnamese has concepts that makes it easier for me. Okay. Remember, I'm not belittling the fact. I'm not looking down upon the computer knowledge or scientific knowledge or engineering knowledge. I'm not. Okay? I'm saying it's important. Why it's important? Because it's important because it helps Ước make money. For him then to use that money to go and buy a temple for me. It's not a hint. It's not a hint. Okay? Okay. So I would be the last person to tell you that knowledge, engineering knowledge, is unimportant. Okay, I'm claiming it's important. However, it's all important until he buys the temple for me. That's when it ceases to be important to me. Ước said, "That's why I'm never buy a temple." Okay, here's my point. My point is that why do I say that? It is the truth because that knowledge that you worldly people prize on bind you, they imprison you. Whereas in Buddhism, we also recognize that knowledge. It's important. To the point it is useful only, and we refuse to let it bind us. So after he's done binding a temple, I'm no longer allow him to bind me anymore. Okay? So until then, I'm nice to him. You see my point? My point is that in Buddhism, that's why Buddhism is called the middle way, because we recognize both its importance and its unimportance as well. Is that clear? Because your worldly knowledge binds you. The Buddhist knowledge, the Buddhist understanding, okay? There's a Buddhist, we also emphasize the importance of understanding, yeah. But the understanding, we help you understand so that we eventually help you liberate from your understanding. The worldly knowledge helps you understand, but imprisons you in your understanding. Yes, sorry, translate. This is very important. I know Ru Ching understands this, but I want you to translate it. 法师的意思就是说，他不是要讲说了解，就是知识呢是不好的，不是要看清这个一般我们所谓的知识，要去了解的知识，而是说这个佛法呢，可以帮助我们了解这一般世间的知识是很重要的，但是呢，佛法呢是帮助我们去看到说，它在什么时候是重要，什么时候是不重要的。
We refuse to let. The Buddhist approach is we value understanding, but we do not allow your understanding to bind you down. 所以说，我们不会让这个，我们不会让这个了解呢绑住我们，我们不会被这个知识束缚住。因为我们该放手的时候，该去放下这些知识的时候，我们就知道什么时候可以放下，什么时候需要用的时候，我们才需要去用它。Okay. Very good. All right. Question. I leave the door open now to many questions. Yes. Nhu cầu khác nhau, phải muốn độ cho một cái loại chúng sanh khác nhau. Nó khác nhau. Tại những cái chúng sanh nó có cái duyên cái Phật độ kia hơn, phải tạo cái pháp ra để độ những loại chúng sanh. Còn cái loài vãng sanh này của mình á, cái vãng sanh của Tây Phương Cực Lạc là tại vì cái pháp đó nó cố nó tạo ra để giúp những người như Jasmine ham vui, nói không nghe lời, thành Đức A Di Phật này, A Di Đà Phật này biết như vậy, ngài phải chế cái pháp này, cái pháp cực Tây Phương Cực Lạc á, để sẵn đó, chừng nào mà cô Jasmine cô vui chơi xong rồi đủ rồi á, là cô mới chịu tới đó. Cái pháp nó như vậy đó. Tại vì cái phước là phước của cổ. Tại cô đã trồng cái phước đó với Phật A Di Đà từ lâu rồi. Phật mới tạo cái pháp ra để độ cho cổ. Thế, tại vì cách đây mà 2 năm 2 tháng rồi mà cô trước khi cô tới cô đâu có tin tịnh độ đâu. Vì cô tin rồi. Đó cái phước của cổ đó. Phải không phải gác nên giờ tin chưa? Vẫn chưa tin như thường. Tụi nó hơi sớm. Cái thành mỗi cái Phật độ đó, để cho độ cái người mà có phước với Phật, đã trồng những phước với Phật rồi. Question is so the Pureland, the utmost Pureland is designed to help a certain set of living beings. And I say absolutely. It's by design, designed to help the specialized kind of living beings who have great affinities with that particular Dharma. For example, there are many different Purelands, but the Amitabha Pureland is designed to help, in particular, to help people like the young lady back there, Jasmine, who 2 years ago came and never even believed in a rebirth Dharma. Now she begins to believe in that. Why? Because it's going to help her. It's going to design to help people who will not listen. They have more important things to do with their lives. So what we can do? What can we do? All that's left is that we're going to let you live your life until, and give you a chance to plan your blessings. At the end of your life, then we send you to Western Bliss Pureland and free you from all this mess. So that's the nature of her blessing. Not her blessing. It's her mother's blessing. It's her family's blessing. Combined as one. You see? So that's why the Pureland is the utmost bliss Pureland is created to help Randy's uncles because of his prior blessings with that particular Buddha. Okay? I can assure you that unless you have a lot of blessings, unless your uncle had a lot of blessings, there's no way you can make it there. No way. Absolutely no way. Khoan nào. Let her translate. I'm taking time for you to ask all you want. 所以说，他的问题是说这个 time is almost up. 他的问题是说这个西方净土法门呢是设计给很特别的一些众生们，法师就说对，是给很有福报的众生们，譬如说像后面他
给很多给你们这些不想要，你们觉得你们有更多事情、更重要的事情做，要做，就是说你一定要有很多的福报。那虽然说你并没有在修行，没有在学佛，但是你有足够的佛报的话，你有这个缘跟阿弥陀佛有缘的话，你就可以往生西方极乐世界。And let me add this thing here to remind you of this. This Buddha, Amitabha Buddha, is most compassionate, most kind, because because he created a world. He knows that we're confused and we're very hard-headed. We're not going to listen. So he can create this world here that makes it easier for us to get there. And when we get there, you will find out that the kind of bliss, the kind of happiness you experience there is way beyond whatever you can think of right here, right now. And he has no way of telling you that. Cái chuyện tôi muốn nhắc nữa là cái ngài A Di Đà Phật, ngài rất là từ bi, ngài biết rằng chúng ta rất là cứng đầu, nói không có tin, rất là đa nghi, nói không tin đâu. Bây giờ mình chỉ tin cái gì mình thấy trước mắt mình thôi, phải không nào? Cái gì có lời trước mắt mình mới tin được thôi, cái gì mà có sướng trước mắt mình mới tin thôi. Cái còn ngài A Di Đà mới tạo ra cái thế giới cực lạc đó để mà qua bên kia, cái gì qua bên kia nó sướng không thể tưởng được. Cái sung sướng, cái mà lạc đó, nó không thể nào diễn tả được hết. 所以说，阿弥陀佛是非常慈悲的，他知道这个净土让你们可以往生那边呢，是感受到比这个无比的极乐，是你们在这边无法能够了解的极乐。Yes, question. Yeah. Yes, Thomas. Why would you want to come back? Let them suffer. How can you help them? Can your mother meditate? For 20 years, I imagine. There's help and there's help. Okay? I'm trying to tell you that your coming back to this world to help is probably is not a good idea. Why is that? Because number one, by the time you go to Western Bliss Pureland and meet with Jimmy and have a good time with Jimmy in Western Bliss Pureland, have a cup of tea with him at the Starbucks in Pureland. By the time you come back here, all the people you care for are gone. Is that what you're referring to? Your mother, your brother, maybe your girlfriend, and so on, right? Again, same thing. They're not going to be around by the time you come back to help them. Time is of the essence. Okay, keep that in mind. The answer will come eventually to you, but I'm trying to point out to you need to look at the broad picture. Your timeline is a little bit off, as usual. Yes, next. You want to translate that? 他的问题是说，那我去了西方极乐世界以后，我可不可以回来？那法师说你回来要干什么？他说我要回来帮助这个世界的众生啊。他说我觉得，那法师的意思就是说，这不是一个很好的想法。
你回到的时候，回来的时候，他们可能都已经不在了。对。Ông hỏi là tôi muốn trở về là được, nói trở về đây làm gì? Trở về để cứu người ta, nói cứu ai? Nói cứu những người khác, cứu chẳng hạn như tôi hỏi trở về lúc mà ông cứu người ta muốn cứu ai? Để nói trở lại lúc mà mình trở về đây là cha mẹ họ đi rồi sao? Hoặc là bạn bè mình đi rồi sao? Chắc gì còn ở đây mà đòi cứu họ. Tôi nói trả lời từ từ sẽ hiểu làm sao mà giúp người ta, không cần phải trả lời ngày hôm nay. Next question, yes. Yes, and I'm moving here. The next lady here, yes. Sao cô? Đúng. Cái nguyện vọng Phật là vậy. Là Phật giúp cho mình cái đủ sức để mình tự giúp thôi. Bây giờ mình chưa đủ sức tự giúp lấy. Và đủ sức mình tự giúp rồi, lúc mình làm chuyện đó, rồi chuyện thứ nhì nữa, lúc mình có cái sức mình giúp người ta rồi, mới có thể trở lại nó có lý hơn. The question, so she says that it's not the Buddha's intention. I have to agree with her, and this is only my conjecture as well, because I can't speak for the Buddha. But the Buddha's intent is to help liberate you, first of all. He created the utmost bliss world to free you from your sufferings and give you tremendous bliss. I can't stress enough the kindness, the compassion behind it, folks. I can't stress enough of that. This Buddha is so kind. He is so compassionate. He sees you suffering. He sees Jasmine suffering. And he says, Jasmine, you suffering. He says, leave me alone. Okay? There's nothing you can do. So what did he do? He created his utmost bliss and said, okay, I make up for you. I make it up for you. When you make it to my land, you're suffering a lot right now, like Honda is suffering a lot right now. When you make it there, I make it up for you. You experience the kind of bliss you never experienced before. Okay? But the intent there is to help you, liberate you from your suffering, give you bliss. Okay? And the more importantly, that's the first step. The real step is for you to obtain liberation, to be able to help yourself, and then develop the ability to help others. Then it's okay to come back. That's what I mean. By the time you come back here, by the time you're able to help others, they're gone already. I can assure you that. Boy, then you are such an ungrateful. There's no hope for this guy. Yeah, what about your mother and your father? By the time you come back, they're gone. They're the one who are doing you favors right now. What are you doing about it? You can't wait until you're ready to help them. Amitabha has a solution as well. See? Anyway, never mind. Okay. Be ungrateful. Not only are they hard-headed like Jasmine, they're also ungrateful like Thomas. Now we have the worst of the worst. See how much the Buddha has to put up with. Think about it. I'm kidding, of course. It's okay. Yeah. 法师他会问法师，他就是讲说这个佛制造这个创造西方极乐世界后面的背后的意义，其实就是要重点就是要让我们可以离苦得乐。他知道我们在娑婆世界呢都受非常大的苦，那让我们到那边以后就可以享受极乐，然后修行，然后如果可以成佛的话，时机到了还可以回来帮助众生。Okay, yes. So so you misunderstood. Well, poor baby. Yes. Another way of phrasing a similar question. But if all the good, if you take all these good, compassionate people out of this world to the Western Bliss Pure Land, what's going to happen to this world? What if this world could turn into a hell realm? Yeah.
Yeah. And serves them right. What? You don't want to translate this? Okay. 他的意思就是说 He doesn't like something. Me translate? 他的意思是说，那他觉得他的问题就是说，那我们把所有这些有福报，然后又有慈悲的人都离开了这个世界，都去了西方极乐世界，那这个世界不就剩下了？这个世界不就越来越更糟糕了吗？剩下了一堆很不好的恶人。我的回答是活该。I just remember that word. Câu này hỏi nếu như có một câu hỏi khác nữa hỏi xin phép hỏi thầy để cho nó rõ ràng. Tương hợp nếu mà đem hết tất cả những người đi, người tốt ở đây đi hết á, thì còn mấy người xấu thôi. Cái thế giới nữa nó thành tồi tệ thì sao? Nó đáng kiếp. Cái người xứng đáng đi mới được đi, mà tưởng dễ đi hả? Người đáng kiếp mà ở lại chứ có tưởng chuyện chơi hả? Tôi có đùa đâu, ở lại là đáng mà kiếp. Đâu có dễ vậy. Đáng kiếp. Tôi không có thương hại gì mấy người ở lại hết. Tôi hoàn toàn không có thương hại, không có cảm tình gì hết. Tao mô phạm cho nào? Tao nói tao đem cái pháp tới để mà gửi đi mà không lo đi, mà cứ lo làm chuyện tầm bậy tầm bạ không có đáng kiếp, sao mà mình thương hại nó làm cái gì? Of course, as usual, she disagrees with me. She says, "You have no compassion whatsoever." I say, "Oh no, I have none." If the Buddha, who invents such a beautiful Dharma, comes here and teaches you this Dharma, and you say, "No, leave me alone." I say, "Then you deserve what you get." I have no sympathy whatsoever. She says, "You have no compassion." Absolutely no compassion on these types of people. They don't deserve to be compassionate. She's right, though, but don't tell her that. I'm just making fun of her. What can you say? If you tell Jasmine that it's okay, I'm compassionate towards you, what do you think she's going to do? Leave me alone. You know what I'm saying? You see? So what's the point in being compassionate? That's my point. It makes no difference. Absolutely no difference. You're wasting your time. It's not a good way to show your compassion. You encourage them to misbehave. It's not compassion. I say sometimes you have to beat them up. Let them suffer. That is compassion. Okay? That's Mahayana compassion. Her compassion is Hinayana compassion. Compassion is that sometimes you see your son feel lonely and demand attention, you give him attention. And then sometimes compassion is that I let you suffer, I give you no attention. That is compassion. Okay? Has to be both. Why? Because when he doesn't get attention, that's when he appreciates more. Next time you give him attention. Yes. A huge problem in our society of misplaced compassion. Yes. Huge problem. It's Yeah. I call it weak text. I think you agree with me on that. I do. I know it. Weak. Yeah, you're weak. That's what he means by misplaced compassion. You're weak.
Why? You cannot stand to see people suffer. You're weak. Is it clear? You cannot stand to see your son suffer because you're too weak.